ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਰਾਈਟਸ ਨੇ। ਕੰਮ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਧੱਕੇ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਣਾ ਹੈ? ਕੰਮ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ EMPLOYER ਆਪਣੇ EMPLOYEE ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? So as long as they're not terminating the employment for any specific human rights related reasons like race, religion, sexual orientation, gender, the employee can accept that termination and be entitled to their severance pay even though the employer never formally terminated that arrangement. ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦਾ ਜੋ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? And if there is evidence to suggest that somebody's employment is being terminated on that basis, then again you can claim for the loss of your income from what you should have been entitled to under your employment. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਜੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸਿੰਪਸਨ ਥਾਮਸ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਟੈਫਨ ਫਰਗਿਊਸਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਤੇ ਨਾਲ ਲਾਇਰ ਨੇ। ਸਟੈਫਨ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ। Thank you very much for having me. How's it going? Very well. How are you? Amazing. Good. Always nice to see you. Very likewise. Yes. Amazing. So ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਇੱਕ EMPLOYMENT ਕੰਟਰੈਕਟ ਬਣਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਾਇਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਉਸ EMPLOYMENT ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰੀਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ। EMPLOYEE ਨੂੰ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕੰਮ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਟਰਮਸ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ EMPLOYER ਆਪਣੇ EMPLOYEE ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜੁੜਦੇ ਮਿਲਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਟੀਫਨ ਕੋਲ ਜਾਣਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ EMPLOYER ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ EMPLOYMENT ਕੰਟੈਕਟ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ EMPLOYEE ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੀਫਨ, ਦ ਫਸਟ ਥਿੰਗ, when can an employer terminate an employment contract with an employee and what is a wrongful dismissal, please? So an employer can terminate a contract with an employee really at any time. The only issue is that the employer has to provide that employee with the notice that they're entitled to both under the law, the legislation, and under the employment contract. So as long as they're not terminating the employment for any specific human rights related reasons like race, religion, sexual orientation, gender, they can really terminate the employment contract at any time, but they have to make sure that they comply with the employment standards legislation, and they have to make sure they comply with any written employment contract. So really, as long as an employer gives that employee with the proper amount of notice, they can terminate the employment agreement at any time. So ਸਟੀਫਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ EMPLOYER ਕਦੀ ਵੀ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ EMPLOYMENT ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ EMPLOYEE ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਡਿਸਮਿਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ EMPLOYER ਨੇ ਫਾਰਮਲੀ ਇੱਕ EMPLOYEE ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ,
ਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਾਈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਧੱਕੇ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਣਾ ਹੈ? ਸੋ the another thing, Mr. Ferguson, is like what is a constructive dismissal when an employer doesn't formally dismiss an employee but changes their work conditions? That's right. So there may be circumstances where an employer doesn't formally terminate the employment agreement, but they have made such material changes to the terms of the employment, such as either reducing wages or changing a really material part of what that employee is doing on a day-to-day basis, such that it's just fundamentally altering the terms of the employment agreement and essentially terminating that employment arrangement without formally doing so. And there may be an argument to say that on that basis, the employee can accept that termination and be entitled to their severance pay, even though the employer never formally terminated that arrangement. Okay. That's why it's really important that if you want to talk to a lawyer, that we review the factual circumstances around what's going on with your relationship with your employer, to see that maybe there may be an argument to say that you are entitled to compensation for your severance due to the conduct of the employer. Okay. ਸੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਮਸਮ ਆਹ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? Stephen, how do you calculate or assess the severance amount that an employee is entitled to when they are dismissed from the employment? So that's an important question. So the severance amount and the amount you might be entitled to as payment in lieu of notice, it's set out initially through the Employment Standards Act. So there are certain amounts that are an absolute bare minimum. But then really we have to look to if there's a written employment contract that may set out certain terms. And if there's not, or if there's an argument that that employment contract doesn't apply, then it really goes under what we call the common law, and it'll be up to the courts to determine what would a reasonable amount of notice be, and the courts will take into consideration things such as the age of the employee, the educational background of the employee, their ability to retrain. And so the amount that somebody would be entitled to depends on a number of factors, the most important being how long that they have been there. Again, really important that on a case-by-case basis, we can offer a consultation to review your circumstances, review your employment contract, and to see, what reasonable amount of, compensation you should be entitled to for your employment being terminated. ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦਾ ਜੋ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਕਲ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਰੇਸ, ਜੈਂਡਰ, ਏਜ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਸਟੀਫਨ, what happens if someone is dismissed like from their employment for the reasons of their race, gender, age, sexual orientation? Example, like what can lead to a human right like complaint? Like how do you tackle those cases? So those circumstances, an employer cannot terminate an employment relationship on one of those bases. And the human rights legislation sets out a number of protected grounds, including things like age, sexual orientation, race, religious background. And if there is evidence to suggest that somebody's employment is being terminated on that basis, then again, you can claim for, the loss of your income from what you should have been entitled to under your employment. But in addition to that, you can also try to pursue a claim for a loss of dignity and self-respect. And the Human Rights Tribunal may award something for the conduct of the employer terminating on one of those bases. Again, it does happen, unfortunately, from time to time. And if that is the case, then there may be a separate claim with the Human Rights Tribunal that can be brought. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਸ ਜਾਂ ਇੰਪਲੋਇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਢਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸੋ
just a little follow up for the question. Sure. Sometimes bosses or the employers they find a person who looks like similar to you. They Yes. hire them, they made them to the position to look like the person firing the another one is of the same race, same age, maybe same gender. Right. So in those cases, what can be done? Well, I mean, it all depends on a fact-by-fact basis. So, some cases, it may be challenging to, prove, but you have to marshal together some evidence to show that if the reason behind the dismissal is motivated by, race, you have to look at email correspondence, conduct of that employer, and if there's any witnesses to, certain behavior and any evidence that might suggest that the termination was not just for, downsizing reasons, but it was more motivated by, racial motivation or some other thing, some other protected ground in the human rights legislation. Sometimes you have worked all the way from bottom to the top. Yes. Like to the top positions in the company. Yes. You're hired with a different employment contract, but now after a certain, like a decade or 12 years, 15 years, you be all the way to the top. So, what is your suggestion in those cases? The employment contract made on the first day that may be not suitable for the day your position you are into today. So what do you suggest? Yes, I mean, that's a very common thing that happens is that if there's an original employment contract where somebody starts at maybe an entry-level position, they work their way up, to a much higher position where their job duties and responsibilities are fundamentally different than they were when they originally started. There may be an argument that the original employment contract does not apply and that it's been replaced with a new employment contract. And so if there are notice provisions or there are certain provisions in the original employment contract, we're often able to argue that that no longer applies and that we should be assessing any entitlement to severance under the common law. Should we keep on updating the employment contract with the position we grow in the company? Well, if from the employer's perspective, that's probably a good idea that they would, if they're elevating somebody to a new position with new responsibilities, that it's a probably good practice for the employer certainly to replace the original employment contract with something that is new and restipulates the terms of severance and notice. Thank you so much, Mr. Stephen Ferguson. Thank you very much. Talking to you today. Likewise. Thank you. So you see, Mr. Stephen Ferguson ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰ ਤੇ ਲਾਇਰ ਸਿੰਪਸਨ ਥਾਮਸ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਤੌਖਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਜਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ employment contract ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਸਨ ਥਾਮਸ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਲਮ ਦੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ